Buenas tardes, hoy tengo un invitado muy especial, tengo un políglota mexicano de Morelia, Michoacán, que se llama Guillermo Ruiz. Guillermo, wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. Und dir? Ganz gut, danke. Hast Schön. du etwas Interessantes heute gemacht? Ja, ich war nur in die Schule und das ist alles, das habe ich heute gemacht und jetzt rede mit dir. Ja. Heute habe ich nur die Zeitung auf Französisch gelesen. Ich habe etwas über die Champions League gelesen. Oh, schön. Ja. Magst du die Champions League? Ja, ich mache, aber äh, es gibt Bayern Munich nicht mehr in die Ja, ja. Champions League. Er So, gibt es nicht mehr. das ist Das nicht ist gut für mich. traurig. Ja. Ja, traurig für mich. Magst du nicht Juventus oder Barcelona? Ich mache mehr Barcelona, ich denke. Barcelona. Weil ich kenne nicht über Juventus. Ja, ich mag Ja. Juventus, aber ich Ja? mag mehr Barcelona. Oh, schön. Ja. Und sag mir, Guillermo, welche Fremdsprachen sprichst du? Also ich spreche Spanisch als meine Muttersprache Mhm. und als meine zweite Sprache ich spreche Englisch und ich spreche ein bisschen auf Französisch und ein bisschen auf Deutsch. Und jetzt ich lerne ein bisschen auf Schwedisch und Esperanto. Und Esperanto. Ja. Und seit wie viele Jahre lernst du jede Sprache? Ich lerne erstmal Englisch, wann ich war 2 Jahre alt und dann nächste Jahre habe ich es war Französisch gelernt und in die gleiche Jahr habe ich Deutsch ein bisschen auf Deutsch gelernt, aber dann ich habe alles vergessen. Du hast Ja, als Deutsch vergessen. Ne? ja. Und dann nächste Jahre habe ich wieder Deutsch gelernt und ich habe Japanisch gelernt, aber ich habe alles vergessen auch. Als vergessen auch. Und Ja, wirst du eine neues Sprache gelernt auch? Lernen auch? ja, ich mochte Schwedisch und Esperanto und dann ich mochte gern Russisch lernen. Und glaubst du, dass Esperanto ist einfach? Ja, es ist sehr einfach, weil es hat so viele Grammatik äh, wie in Spanisch oder Englisch. Und ich denke, dass Und Deutsch, ja? ja, Deutsch ist nicht einfach, weil es hat 5 Grammatical Cases Mhm. und für mich ist nicht einfach, aber ich Und versuche. was ist die schwierigste Sprache für dich? Für mich, ich Deutsch denke, oder Japanisch? Oh. ich denke, das ist Deutsch, Deutsch, ja. Und die einfachste Sprache ist Esperanto Ist und Esperanto, ja. dann Englisch und dann Französisch. Mhm. Ja, du hast recht. Ja, Deutsch ist für mich auch ist schwierig. Und, äh, Ja, und Russisch auch. Und Polnisch. Polnisch und also Ungarisch, Ja, ich weil glaube, dass ich werde nicht Ungarisch lernen. nein, es hat, ich denke, 15 Grammatical Cases. Ja, etwas. Ja, 15 Ja, etwas. sehr schwierig. Ja. Und quelle méthode est-ce que tu aimes utiliser quand tu étudies une nouvelle langue? Oh, alors, ma méthode pour apprendre une langue et que j'utilise toujours d'apprendre une langue et ça toujours avant de commencer la grammaire, euh, le vocabulaire et autre chose. J'écoutais de la musique, j'ai regardé des films et des transmissions de télévision dans cette Oui. langue.
Oui. Et tu écoutes de la radio sur Internet aussi. Oui, sur l'Internet, j'écoute les chanteurs que j'écoute et Josh Jonathan, et Stromae et autres. Ce sont des chanteurs français, n'est-ce pas? Oui, oui, ils sont de la France. Et donc, j'écoutais de la musique et j'ai regardé de la télévision. Et donc, mes oreilles s'est familiarisées avec la phonétique. Oui. Euh, oui, Et et ça t'aide beaucoup de te familiariser avec la oui, phonétique et le son de la langue. oui, ça c'est pour commencer l'apprentissage d'une langue. Et, et alors apprendre l'alphabet et apprendre comment lire. Et donc j'apprends des phrases basiques, du vocabulaire et et grâce à cela, j'enrichis mon vocabulaire pendant que Oui. j'apprends ça et je pratique aussi avec d'autres personnes qui parlent correctement la Est-ce langue. que tu as appris le français comme méthode autodidacte ou est-ce que tu as appris le français à l'école? Non, je l'ai appris autodidacte Hmm. et je l'ai appris puis je pense 2 mois. Dis-moi, Oui, hein, c'est assez de oui, temps. Ok. oui, et alors qui pleut. Euh, et comme je t'ai dit, j'apprends et quand j'ai parlé avec les personnes qui parlaient couramment cette langue, j'écoute des conversations basiques sur YouTube. Oui. Euh, et quand j'avais un temps à bon niveau, j'ai commencé à parler avec l'étranger dans cette langue. Tu connais d'autres francophones dans ton ville? Oui, j'ai connu comme euh, 6 personnes qui sont de la France. Ah oui, ok. C'est Oui, chouette ça. et très beau film, très belle. Et ce sont des filles que tu connais. Oui, oui, film. Et quelle est la chose la plus difficile pour toi quand tu étudies le français? Euh, ah, C'est la je, prononciation ou le grammaire? je pense que c'est la prononciation parce que il y a différents I forgot the word sounds. Oui, des sons. Oui, Des- il y a des voyelles nasales et des choses oui, comme ça. les voyelles nasales et qui peut quand les personnes parlent rapidement et je n'ai pu comprendre beaucoup Pour et moi pour aussi, ça. quand j'ai commencé à étudier le français, les voyelles nasales ont été très difficiles pour moi. Et j'ai Oui, pris beaucoup de temps pour m'y habituer à faire la prononciation les avec prononciations. Oui, ça c'est les très difficiles parts de les français. oui, la part Et la plus difficile, n'est-ce pas? oui, et les francophones parlent très rapidement. Et ça c'est un petit peu difficile. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Spécialement si tu écoutes des chansons françaises, les Oui, chanteurs souvent parlent très rapidement oui, et c'est difficile de comprendre tout ce qu'ils disent. oui, ça c'est le point d'écouter les musiques parce que ton oreille familiarisant avec les phonétiques et quand les personnes parlent rapidement, alors tu peux comprendre mieux. Mm. And Guillermo, what do you think are the benefits of studying more than one language at the same time? Well, the benefits I think about studying more than one language in at the same time is that um, maybe you can get to know about more cultures faster than Mhm. just in one language. But the bad part about that is that when you're learning two languages, you're just focused on languages.
But when you're obviously learning in one language, you obviously learn in just one language and You're more focused on one language than one splitting language, your attention. right? So, but that's also good because you don't have to focus in two. So you put your effort in one, and you can learn it faster than learning two. Hmm. Um, yeah, that's what I think about it. And which do you prefer? Do you prefer putting all of your attention in one language, or learning two languages and then studying for 4 months and knowing two languages instead of one? I prefer studying two languages at the same time because I'm a person that wants to learn everything faster, quickly, Hmm. uh, than just learning one language for during long time. And yeah, I prefer two languages at the same time. Hmm. Yeah, I think I do as well. Like you said, I want to learn fast, and Yeah, I don't want to wait a year until I start a new language. So I you know that. prefer starting it right now and just doing both at the same time. Yeah, I think it's better. Um, Also, do you think learning two languages makes it easier to understand the grammar of the different languages? well, that depends if both languages are like Do this you, from do, the same family. do you like studying two languages from the same family or two languages that are from different families? Two languages that are from different families. For example, the mistake that I made when I started to learn German is that I started to learn also Dutch. Hmm. So as both languages are like very like Spanish and Italian, Hmm. that made me like confusing and mixing Dutch with German and German with Dutch. So I left Dutch and I went to study French Hmm. as it has like a different structure and all that. Different vocab. So you think it's better Right, if the languages are different so you don't get confused with both of them? right, that's right. Uh, it's the same with people that doesn't speak Spanish or Italian when they are learning Spanish or Italian, because both languages are like the same phonetic Hmm. sounds, maybe grammar, and of course vocabulary. But it's different when you're learning, I don't know, for example, English and Russian or German and French and Italian or Japanese because they come from a different family. Hmm. So So it's it's easier to better. keep them apart and not mix them up in your Right, mind. right. Yes, for me it's Yeah. better. I also studied French and Italian when I was younger at the same time, and at first I would confuse both of them as Right. well. So like you said, sometimes it's better if they're different. So, Yeah, that's right. Yeah, so I that's why I choose a harder language and and an an easier easier one. language. Mhm. Right. It's a good strategy to Yes. a complicated one and then an easier one to kind of take a break from uh, from a complicated grammar. So Right, right, right. it's good. I like that strategy. I think I might try that. Yeah, I think it's better. Y Guillermo, ¿cómo practicas los idiomas en tu vida cotidiana? ¿Vas a eventos culturales en tu ciudad o a festivales o a juntas? Bueno, de hecho aquí en mi ciudad está una organización que se llama Vive México, las Ujú, cuales envían a personas mexicanas y reciben a personas extranjeras, y son como becas culturales en las que los extranjeros vienen aquí a mi ciudad por ejemplo, no sé, a enseñar a gente mayor a leer o cosas así. ujú, eh, y me hice de varios amigos en ese mismo centro cultural en el que ellos daban clases de francés, italiano, ruso, muchos idiomas, y hacíamos clandestinamente fiestas en la noche, sí. porque de hecho estaba prohibido. Y bueno, era un ambiente muy, muy padre porque conocías muchas culturas. Y van Y muchos extranjeros a esos intercambios. sí, sí iban varios. Eh, Me tocó cuando habían como 8, 9, eran puras mujeres, no sé por qué, pero siempre había más mujeres. Sí, es Eh, que creo que es común que a las mujeres les interesa más más estudiar viajar. idiomas extranjeros y viajar también.
Sí, sí. Y bueno, me hice de varias amigas, ya pude practicar con ellas en varios idiomas de los que aprendo y los que sé. Y Aparte de eso, también hay otros programas así parecidos de intercambios con extranjeros o de otras culturas. sí, también, por ejemplo, bueno, estaría haciendo promoción, pero ellos nomás te pagan lo que es comida, hospedaje, transporte allá, y Ujú. lo que corre por tu cuenta ya es el avión y tus gastos personales y seguro médico también. Y allá, pues, por ejemplo, puedes plantar árboles, pintar monumentos, darles mantenimiento, dar clases de idiomas como ellos lo hicieron aquí. Y, Está por muy ejemplo, bien entonces para ayudar a sí, la comunidad. sí está bastante. Y lo bueno que, bueno, pienso yo es económicamente porque ya no tienes que pagar por hotel, por comida, hospedaje, ¿qué más? Transporte. Se me hace una muy buena idea. Está muy bien. Y también en tu ciudad Sí. hacen festivales así de Culturales. temáticos culturales. Festivales culturales de varios países, no muchos, pero me tocó ver que había un festival de comida holandesa y souvenirs de Holanda, pero no sé por qué no fui, pero no fui y sí me Ujú, hubiera encantado ir. Pero está el Festival de Cine Internacional de Morelia en el que vienen muchos extranjeros, entre ellos ujú. actores. eh, También cuando También yo está muy estaba bueno. en Guadalajara había la Feria Internacional del Libro, Del libro. que, que había un invitado especial como Alemania o algo así, Oh, había muchas publicaciones de autores alemanes y había invitados especiales también. oh, sí, hace poco hubo un TEDx, no sé si lo conozcas. Sí, Son conferencias, sí. Y bueno, vinieron personas de varios países, entre ellos España, Estados Unidos, Argentina. Bueno, casi no hubo nadie de francófonos o germanos o cosas por el estilo. Pero sí pude practicar algo de inglés y convivir con ellos y tener como un conocimiento más amplio de cultura ujú. en general. También Morelia es una ciudad bastante internacional, entonces. Sí, es muy internacional porque, bueno, no solo Morelia, sino otros estados como municipios, perdón, como Tlalpujahua, Ujú. en el que tienen el Festival Internacional de Cine Mórbido de Terror. También Ah, ok, van ese no he ido. muchísimos. No, pero está muy padrísimo, está muy padre. Sí. Y en ese también van muchos extranjeros. También muy accesibles y muy buena onda. Sí, no, sí, no sabía que había tantos festivales de Festivales. cine que eran internacionales. Sí, Sí, pero sí hay muchos. Este, y también en la Ciudad de México, pero está a 4 horas de aquí de Morelia. sí, Pero nunca está mal, nunca está de mal echarse una vuelta echarse la por ahí. vuelta. Sí. También los compañeros de tu edad también se interesan por los idiomas. Fíjate que no, la verdad no, ellos se interesan como más como los deportes, pero sí he conocido, por ejemplo, estoy yendo como a clases de alemán, en Ujú. el que varios de mis compañeros hablan español, inglés y francés, y pues ya como complemento el alemán para complementar Sus estudios. sus estudios, ajá. Pero en sí no conozco así mucha gente que de mi edad que esté interesada en idiomas. Sí, porque a veces sí hay, enseñan en inglés en las escuelas, por ejemplo, entonces sí hay algunos alumnos que sí les interesa mucho, le ponen mucho empeño a aprender inglés. Sí, pero más que nada, creo que en las escuelas privadas, porque en las escuelas públicas como que no les gusta mucho porque los maestros como que no son muy buenos Ujú. o cosas así. Y Y pues no como están que muy motivados para muy aprender. motivados, exacto. Y pues yo creo que se necesita un poco más de motivación para aprender. Sí, Eh, Porque si saben que les va a servir de ayuda para el futuro o en lo social o cultural, pues adelante. sí, entonces sí le echarían más ganas, entonces. Exacto, sí. Che lavoro ti piacerebbe avere nel futuro? Ti piacerebbe utilizzare le lingue per trovare una carriera? Ah.
Bueno, mi piacerebbe studiare in Germania, o nei paesi dove si parla tedesco, dato che è la mia lingua preferita e penso che Tedesco. tedesco, sì, e penso che la Germania abbia un grande potenziale educativo. Mi piacerebbe lavorare dove giornalmente possa parlare diverse lingue e non solo Una, mi. ci- una grande città internazionale. Sì, sì, internazionale, universitate. Eh, Mi piacerebbe lavorare dove giornalmente possa io parlare diverse lingue e non solo mi aiuterebbe Mhm. con il lavoro um, I forgot. Così potrai studiare una carriera e anche studiare lingue allo stesso tempo. Sì, sì, al mismo tempo. Ehm, e non solo mi aiuterebbe con il lavoro, ma anche per praticare molto di più Le lingue, la sì. lingua. E Sì, che cosa ti non ho piacerebbe studiare? ah, Tipo eh, scienza o negozi, qualcosa così, affari? sì, sì, economia o commercio internazionale, Commercio? Ok. commercio. Non ho dei progetti concreti dove io possa lavorare, ma mi piacerebbe lavorare in una multinazionale. Ok, in una ditta internazionale, no? Sì, Di sì, commercio. sì. Questa è Eh, una buona idea, sì, mi una buona piace. idea. Sí, sí. Eh, and I think I don't have more like saying in Italian In because my italiano? level is really low on studies. No, parli Insomma, molto bene adesso, infatti. grazie, molte grazie. Sì. Eh, Allora, già sei andato in Germania o mai sei viaggiato a questo paese? Germania, Suiza o Austria? Sì. E già Mhm. sei stato in Germania una volta nel passato o ancora non hai mai viaggiato in Germania? No, never. I Ancora haven't no. been. Ok. Io But soltanto sono stato sulla frontiera, un po'. in Alemania, in Sì, Germania. sì, sì, Oh, in wow. Germania. Sì, ma non ho viaggiato a Berlino, né a Munich, né nessun'altra Oh, città grande. Ma interesante. mi piacerebbe perché è un bel paese, come dici tu. Muy bello. Mm. Con Muy molti bello. stranieri, come per parlare le lingue. Sí. Eh, is it okay if I Mm. speak in English? Because Yes. it's really low in Italian. Yeah, I think when traveling to abroad, it's really interesting, but many people think that the foreign people are really not cool, but in fact they are really cool. Mhm. And the fear that people that are learning languages is that they think that if you are speaking in, I don't know, for example, in German, and you go to Germany, the people there will think that you are, I don't know, crazy or something, and maybe you will think that they will get angry because you are making a lot of mistakes, but in fact that's not the true. Mhm. They're not Uh, getting angry. right, right. And for example, if a French person comes to my house and start selling things in Spanish, trying to speak, I wouldn't get Mhm. angry. I will help him because I think it's the human instinct to help people. To help each other To understand one another and to get along. right, right, to get together. So that's it. And what any advice you would give to other young learners that want to study languages, other people, other teenagers? Right. I would tell them that they have to organize the time because when you don't have the time, or maybe you have the time but you are just not organized, uh, you have to do your task and all that. But there's always like 5, 10 minutes, or even just 3 minutes where you can at least listen to music. So that will help you Mhm. too much. To as I said in French, that will help you to get a familiar side with the language. Mhm.
So just 10, even 30 minutes a day Be good. will help you to make progress in that language. Right. If you make that constantly every day, um, and always have motivation for that language, like I don't know, could be watching videos about the country, the culture, uh, songs, artists, and all that. That would be really nice. That'll be enough motivation for you to have success with the language, right? Right. And another thing that I would say is never give up, even if you're making a lot of mistakes. But that will, in the time, you're gonna have progress in the language. Even if you make mistakes, just keep going forward. Keep So, going, right? Because okay, there that's will be always people that will correct you. So you don't have to feel sad when people correct you when speaking the language, and that's very helpful. no, that's great advice. So, thank you. Yeah. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tomarte el tiempo Bueno, para platicar conmigo. Luego gracias a espero ti. otro día tengamos otra plática y sobre otro tema. Claro, con todo gusto cuando tú gustes. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.